Well, good afternoon, everyone. Today we've got together for a very special occasion. It is special because both the creator, the author, and the translator, we're celebrating their collective collaborative production, and we've come together to launch uh, this Masterstroke, which has been collectively put out by both uh, the author and the creator who are on dais. Join me in welcoming on dais Honorable Kishore C. Chavda, Honorable Vice Chancellor V. Narmad South Gujarat University, who is the chief guest of the function today, Dr. R.C. Gadvi, Honorable Registrar V. Narmad South Gujarat University, Surat, Professor Manish Sidpuria, Head of the Department, DBIM, V. Narmad South Gujarat University, Surat, Professor Manisha Panwala, who is the professor at DBIM, but she is present here as an author. We welcome her on dais. Along with her, we have Dr. Janki Mistry, who is again from the DBIM department, but she is sitting in the capacity of a translator. I also welcome the members of Senate and Syndicate, deans of various faculties in their absentia, heads of the department, teaching, non-teaching staff of the university, university officials, ladies and gentlemen. I, on behalf of DBIM and the creator and the translator, welcome all of you to this book launch, the book which is titled as The Masterstroke, The Extraordinary Journey of an Ordinary Boy. I would read a brief of what this book is all about. And as it writes on its page itself, if you have looked at the book, a brilliant Indian scientist working at the Max Planck Institute of Physics in Germany was about to unveil a breakthrough theory of astrophysics, which could reveal some of the mysteries of the origin of universe in a conference when he meets with an accident, a fatal accident. Was it an accident or something more sinister? The same dilemma haunts his younger brother Anuj, who immediately rushed to Germany upon hearing the news. Masterstroke is a fantastic suspense thriller based on the true story of an Indian physicist in Germany. The novel is a unique combination of science, spirituality, mysticism intertwined on the thread of suspense. Taking the program forward, I would now request Professor Manish Sidpuria to come here and welcome dignitaries on the dais. Thank you very much, Paresh bhai. Good afternoon, everybody. Honorable Vice Chancellor, Dr. K.N. Chawda sir, In charge Registrar, Dr. R.C. Gadvi ji, my colleagues, Dr. Manisha Panwala and Dr. Janki Mistry, heads of the various departments, fellow professors of our own university, as well as other universities, principals of various colleges, fellow professors, Senate and Syndicate members, media persons, all the viewers present on social media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all on this wonderful occasion, wonderful event, the launch of the book titled Masterstroke, authored by Dr. Manish and translated in English by Dr. Janki Mistry. It is indeed a matter of pride for the department in the sense that, and also for the university, in the sense that all the faculty members, most of the faculty members, write books on their specific subjects and publish it also with even the renowned publishers. But this is something which is very unique, not exactly related to
the subjects that we teach in management, but it definitely involves some of the diverse subjects like physics, astrophysics, mysticism, and also some of the references from Bhagavad Gita and Upanishad. So, but then when I say that all these references are there from all these subjects, it doesn't make the book boring or technical. In fact, it is a suspense thriller that revolves around a murder mystery. And I'm sure the one who will read the book will never be disappointed. So, I suggest, I have actually gone through, I'm going through the book, I'm just halfway through. It's really, has a strong grip and keeps the readers attached. So, not taking much of the time, I once again welcome you all to this event, and thank you very much. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Well, thank you for that warm welcome. I would borrow Professor Desai's phrase when we were interacting here. Now, management people have started managing emotions, and that's a good news for the university. Taking the program forward, we would now felicitate dignitaries on the dais. Do the honors, I would request Professor Manish Sidhpuria to felicitate our Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chavda ji with a book. Thank you, Professor Sidhpuria. Now, I request Professor Manisha Panwala to welcome Dr. R.C. Gadvi, Honorable Registrar, V. Narmad South Gujarat University, with a book. Well, thank you very much. Now that we have felicitated dignitaries on dais, we're going to a very interesting part of this particular function. It is titled as From the Heart of the Author. Creation is a multifold process. There's a lot that goes when you sit to create. As Wordsworth rightly puts it, poetry is spontaneous overflow of powerful feelings recollected in the hours of tranquility. She would have sat in those tranquil moments processing these wonderful creative ideas, and it is equally painful to put them down on a piece of paper because not all can do that. I'm honored to welcome the author herself to share her journey of this creation, Dr. Manisha Panwala, for all of you. Thank you, Paresh Bhai. Honorable Vice Chancellor of Veer Narmad South Gujarat University, Dr. Kishore Singh Chawda, respected Registrar of the University, R.C. Gadvi sir, respected Head of the Departments from the University, the various Directors and faculty members who have come from other universities, my fellow colleagues, Assistant Commissioner Dr. Gayatri Ben. Actually, I can go on and on and on. The viewers on the social media, my colleagues, and each and every face I can take the name, but that would, I think, take too much of your time. But I would also mention the special guest, Janki's parents, Manoj Bhai and Smita Ben. My father-like uncle, who's at the age of 85, has specially come taking the pains from Randir. So
my respected Raman Kaka, and ladies and gentlemen. So it is really a proud manner for me to be here and talk about my journey as an author. The book was published in 2016. There was a function at the convention hall. Murari Bapu had come for special Ashirvachan, and the function was, with the support of the VNSGU Parivar, was a great success. Today again that moment has come in my life, and I am reminded of a great psychologist, Carl Gustav Jung, and I remember one word that he has given, which is like has become my life journey, and that is synchronicity. He has given this word, and the meaning of the word synchronicity is that there are some happy coincidences in life which are not just coincidences, but they have a deeper spiritual meaning. And for writing this novel, it has been the synchronicity that I would say which has worked. Taking a little bit of time, I would like to just mention to the August gathering how the novel took root, what was the germ, how the germination took place. It was nothing divine but a gruesome situation. My father had a heart attack, and we were in the hospital. One of the doctor in Bankers Heart Institute, Baroda, where he was operated, the team of doctor, one of the person was Dr. Chirag Sheth. And after the operation, all the doctors had come to visit him in his room. And then there was a talk between my father and Dr. Chirag Sheth, who is now a successful cardiologist and has his own hospital. And they were just talking about that Papa kem che, bau saru pustak che, and little bit. So something was there, and then I asked him that, whom are you talking about? So there he told me that the brother of Dr. Chirag Sheth, whom they used to call Jigar, was an astrophysicist, and he was doing research in the Max Planck Institute of Germany. And then when he was about to reveal something, he met with a fatal accident. The family members were very much attached, and they had published a book because this character Jigar, the scientist, the Jigar, he had the habit of writing letters to many persons, like his near dear fellow students and all. And he was a scientist, but he had a great inclination towards mysticism. He was a great fan of my father and had read the book on Krishna and Gita of my father, and that was the connection that they had. So the family members, they put a book together, and the name of the book was Dubela Surajnu Ajwalu, in which all the letters and Jigar's life journey was there. So there itself, in the very much hospital, just after Chirag Bhai and the doctors left, I asked my father that, what is this? Because when I heard Max Planck, astrophysics, that is where synchronicity came into play. And he said, હા આવું એક હતા અને એમની ચોપડી છે આપણા ઘરે છે, and this is it. So he just told me a little bit. So immediately when I went home, I said, I asked my mother that, where is that book? I would like to read that diary. And in the hospital itself, I had this flash that accident at this point of time, when you are about to reveal it to the world about the origin of the universe, is not or could not be an accident. So it was my journey to find out what could it be. And in the hospital only I had decided, and my father and my sister is a witness, that yes, you talked about it, ke આના ઉપર novel લખી શકાય. Because some things were similar. I'm not a student of, I don't belong to the physics department, but I have a great passion for reading, and since my childhood I used to read a lot of science book. So Fridge of Capra, Tao of Physics was my favorite book. All Stephen Hawking books I have read all.
and all Michio Kaku books I have read. And of course, philosophy, Upanishad and Ved is somewhere around me all throughout my childhood and my teenagers. So that blend just took shape, and that is why the novel is kind of colored and intertwined with all this mysticism and this thing. So that is one of the main thing. અમુક પુસ્તકો એવા હોય છે કે જે તમને મનોસ્પર્શી હોય છે, તમારા મનને સ્પર્શી જાય છે. કેમ? કારણ કે એમાં બહુ જ સરસ રેશનલ થોટ્સ હોય છે, લોજિકલ થોટ્સ હોય છે, તો એ તમારા મનને સ્પર્શી જાય છે. અમુક પુસ્તકો એવા હોય છે કે જે તમારા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે, હૃદયસ્પર્શી પુસ્તકો હોય છે. અને અમુક પુસ્તકો એવા હોય છે કે જે તમારા આત્માને સ્પર્શે છે. તો મનોસ્પર્શી બુક હોય છે, હૃદયસ્પર્શી બુક હોય છે, આત્મસ્પર્શી બુક હોય છે. હું એક ઓથર તરીકે કોન્ફિડન્સથી કહી શકું છું કે આ પુસ્તકમાં 3 વસ્તુ પ્રબળ અને પ્રચુર માત્રામાં આવેલી છે. એમાં હું જવાબદાર નથી એઝ અ ક્રિએટર. કેરેક્ટર, જીગરનું કેરેક્ટર જેને મેં નામ આપ્યું છે નિમિત્ત, અને ચિરાગ શેઠ એના નાના ભાઈનું કેરેક્ટર જેનું નામ મેં આપ્યું છે અનુજ. અને આખી વાત એક ખૂબ જ સરસ પરિવારની છે. તો એ એટલું સ્ટ્રોંગ હતું કે જેને કારણે આ નોવેલમાં એ તમારા મનને સ્પર્શી જશે, એ તમારા હૃદયને સ્પર્શી જશે અને ચોક્કસ જ તમારા આત્માને સ્પર્શી જશે, એવું મારું માનવું છે. અને મારું માનવું સાચું છે, કારણ કે આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી જાનકી, હુ વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ 5 રીડર્સ, ફંક્શનમાં એણે બુક ખરીદી લીધી હશે, અને આફ્ટર ધ ફંક્શન વિધિન અ વેરી લાઈક 3 કે 4 દિવસે એનો ફોન મને આવ્યો હતો. વી આર ઇન ધ સેમ ડિપાર્ટમેન્ટ, પણ એણે જ્યારે પતાવી એટલે એણે તરત ફોન કર્યો હતો. તો શી કોલ્ડ મી એન્ડ સેડ, મેડમ, આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ ધ બુક્સ, આઈ હેવ નો વર્ડ્સ ટુ સે. અને પછી બીજે દિવસે એણે મને કીધું કે મને બહુ જ ગમી ગઈ છે, બધું તો અમારી વાત થઈ. બટ દેન શી વોઝ સેઇંગ કે આ પુસ્તક ફક્ત ગુજરાતીમાં રહે એ બરાબર નથી. સો આઈ એમ ટ્રાન્સલેટિંગ. તમારે એને એક્સેપ્ટ કરવું હોય તો કરજો, પણ હું તો ટ્રાન્સલેટ કરું જ છું. અને સ્ટિકિંગ ટુ હર વર્ડ્સ, શી હેઝ ડન ધીસ ટ્રાન્સલેશન વિથ અ લોટ ઓફ પેઇન. It's a painful journey to translate each and every word, sentence, paragraphs, chapters, and so many chapters. So she has done that with taking a lot of pain, lot of conviction, and lot of perfection. તો એના ટ્રાન્સલેશનમાં, કારણ કે સાયન્સ છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે, મિસ્ટિસિઝમ છે, ઇટ ઇઝ સમવેર ડિફિકલ્ટ. ભાવ છે ઘણા બધા બે ભાઈઓ વચ્ચેના, પરિવાર વચ્ચેના. So she has really done the translation, and the level of translation is international, as told to me by many well-read persons. So Janki has done that, and I'm very grateful for that. હમણાં વાતાવરણ એવું ચાલે છે કે અંગ્રેજી પુસ્તકોના ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન થાય છે. હું હમણાં જ ક્રોસવર્ડમાં ગઈ હતી, અને જ્યારે પુસ્તકોની રેક્સ, ગુજરાતી પુસ્તકોની રેક્સ તરફ ઓબ્વિયસલી આપણે નજર તો જાય જ, તો 90% ઓફ ધ બુક્સ વિચ વર ધેર ઓન ધ રેક્સ ઓફ ક્રોસવર્ડ્સ વર ધ બુક્સ વિચ વર ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ ગુજરાતી ફ્રોમ ઇંગ્લિશ. એવો જ્યારે આખો માહોલ છે આપનો, ત્યારે એક એવું પુસ્તક કે જે ગુજરાતીમાં છે અને એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન થાય છે, અને તે પણ એવું ટ્રાન્સલેશન થાય છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું હોય, તો એ એક બહુ જ સુખદ ઘટના મને લાગી રહી છે. પુસ્તક લખવાની વાત એક છે, ટ્રાન્સલેશનની વાત એ છે, પણ જ્યારે VNSGU પરિવાર, DBIM પરિવાર, સિન્ડિકેટ મેમ્બર્સ, સેનેટ મેમ્બર્સ અને બધા જ્યારે એક પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે ભેગા થાય છે અને અમને બંનેને જે રીતે પ્રોત્સાહિત કરે છે, ત્યારે હું આ તકે યુનિવર્સિટીના મોભી તરીકે વાઇસ ચાન્સલર સરનો, રજિસ્ટ્રાર સરનો, સમગ્ર ઓલ HODs, ટીચર્સ, એવરીબડી, એસ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ, જેણે અમને બધાને મદદ કરી છે, એ બધાનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને તમે જે અમને આ પ્રોત્સાહન આપો છો, ઇટ ગોઝ અ વેરી લોંગ વે, એન્ડ આઈ એમ થેન્કફુલ ફોર દેટ.
Thank you. So that was the brief yet a detailed account of what were the different phases of creation, the germination, the process of conception, and then finally putting them on the piece of paper. Now we have an equally important person to come and share her journey as a translator. Translation is not mere putting a set of codes from one language to the codes in the other language. Translation can also be called as a process of almost recreation, because the translator tries to recreate what the author felt, what the ideas that the author had put in the book. So I would now take pride in inviting here Dr. Janki Mistry, who is the translator of this particular book. Dr. Janki, for you. Very good afternoon to all of you. Honorable Vice Chancellor Sir Dr. K.N. Chavda, Honorable Registrars Shri R.C. Gadvi, Head of Department Dr. Manish Sitpuria, Dr. Manish, as she likes to call herself, Senate Syndicate members who are present and who have not been able to come but have given us their blessings today, heads of so many departments, faculty members and directors from other universities. I would like to mention here we have people from Oro, Sarvajanik University, SD Jain University, so SD Jain College. I welcome you all today here. I am so happy to see all the people who matter. I believe that I have come to realize, in fact, that over time, success has only very little to do with intelligence or skill or knowledge, but a lot to do with the people who surround you. Your mentors, your well-wishers, and those who believe in you, who lift you up. As the great poet and philosopher Rumi aptly put, that set your life on fire and surround yourself with people who fan your flames. I think today you are all here to fan my flames, and I am grateful to you and I thank you from the bottom of my heart to be here with me in this journey. Translation is something which I had never ever attempted in my life, except for maybe translating some university circulars from Gujarati to English. Here I would like to say that Gujarati is my mother tongue. I have attempted to read, I have genuinely attempted to read Gujarati literature many times, but have always, unfortunately, put away very good Gujarati books probably in favor of English ones. Not in the least because the books were not good enough. They were really good books. But because of my ineptitude in reading the language at a speed which was satisfactory for me. However, when I started reading Sat Asat, I realized that I couldn't put it down. And I also felt that this is a book which should reach a wider audience. I was moved beyond words when I read it, and I'm so grateful to have known someone like Manisha Madam who could write such a book. So for me, if I have to talk about my journey of translation, bringing the book in English is just one small part of it, but the evolution of my relationship with Madam as a mentor, as my guide, as someone who has such deep understanding of
spirituality, mysticism, physics was something which I was not able to come to terms with, and I was all the time thanking the universe for bringing me in contact with someone like her. As she told you that I just called her up and I said that this book needs to be written in English. I mean, I don't know how you would go about it, but I don't know with what exuberance and I don't know what I was thinking at that time when I told her, let me give it a try. And she was in her own world because she was so happy with the production of Sat Asat at that time in Gujarati that had just been launched a few days ago. So it was not in her realm of things to think about an English translation of the book immediately. And she said, okay, this, that, but I kind of just couldn't put the idea away, and I kept on telling her that let me give it a try. And then I just translated one chapter and I sent it to her. And that is when the journey began. And I am so grateful to her because she gave me complete liberty to take the book forward as I wished to. She told me, do not do a translation, do a bhav anuvad of the book. Though I wanted to retain her style, I wanted to retain the characters that she had put forth in the book. And I started the translation, that was actually the easy part. But then I got completely embroiled in the Maya Jal of all the concepts that she has put in the book. So I will just like to read one part of the Gujarati book, and as an audience probably you can imagine my plight when I wanted to translate that to English. So she writes, भौतिक क्षेत्रे કોપર્નિકસ, ગેલિલિયો, ન્યૂટને વાસ્તવિકતાને સમજાવતા અનેક નિયમો અને થિયરીઓ આપી છે. બધી થિયરીઓને ક્લાસિકલ થિયરી કહે છે. તેના વડે બૃહદ કક્ષાએ તારાઓ, નિહારિકાઓ અને બીજા મોટા કદના અવકાશી પદાર્થોનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો. સૂક્ષ્મ કક્ષાએ અણુ પરમાણુની શોધ થઈ. કોઈ પણ પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કણ એટલે પરમાણુ, પરંતુ પછી ન્યુક્લિયસ પણ શોધાયો. તેમાં વળી બીજા પણ સૂક્ષ્મતમ કણ મળ્યા. વિજ્ઞાનીઓ બૃહદ કક્ષાએ અને સૂક્ષ્મ કક્ષાએ શોધ કરતા રહ્યા. સૂક્ષ્મ કક્ષાએ ક્વોન્ટમ થિયરી દ્વારા અને બૃહદ કક્ષાએ ક્લાસિકલ થિયરી દ્વારા. Now for a person from management, I was encountering some level of physics which I thought that okay, as a reader I really enjoyed it, but as a person translating it was going to be a task. And then she writes, double split prayoge એક બીજી બહુ મોટી સમસ્યા ઊભી કરી. ડબલ સ્પ્લિટ પ્રયોગ. So then I went on to the internet, read about the double split experiment. I'm sure people from science will be able to appreciate what I'm talking about here. Then I saw some series on quantum theory and kind of first of all got a grip of what physics she was talking about, her level of physics. Then after that she writes this, અમે વિજ્ઞાનીઓ જેને કોસ્મોસ કહીએ છીએ તે પ્રકૃતિને ગીતા બે વિભાગમાં વહેંચી છે. સો નાઉ શી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ગીતા, ધ ભગવદ્ ગીતા. પરા અને અપરા. અપરા એટલે જળ સૃષ્ટિ, પરા એટલે ચેતન સૃષ્ટિ. અપરા જળ સૃષ્ટિ એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાનનું જગત. એમાં જ પૃથ્વી તત્વ, જળ તત્વ, વાયુ તત્વ, આકાશ તત્વ અને અગ્નિ તત્વ આવી જાય છે. એ દ્રષ્ટિએ તારા, વિશ્વમંડળ, ગ્રહો, સૂર્યમાળા વગેરે વગેરે વિજ્ઞાનોનો અભ્યાસ એટલે અપરા પ્રકૃતિનો અભ્યાસ.
જ્યારે અધ્યાત્મ એટલે ચેતન સૃષ્ટિનો, પરાપ્રકૃતિનો અભ્યાસ. જો કે આધ્યાત્મવાદીઓ જળ અને ચેતન સૃષ્ટિ વચ્ચેનું સ્પષ્ટ વિભાગીકરણ સ્વીકારતા નથી. સો વેન આઈ એમ રીડિંગ ધ બુક આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ. I mean, I get the idea. But when I am sitting to translate it, it's another ball game altogether. વિજ્ઞાન ગમ્ય જ્ઞાનને ઈશોપનિષદમાં અવિદ્યા કહે અને તે જ્ઞાનની સાધનાને ઋત સાધના કહે છે. અમે વિજ્ઞાનીઓ જે વિજ્ઞાનના નિયમો અનુભવ્ય જ્ઞાન, અવલોકન જ્ઞાન અને પ્રયોગ જ્ઞાન દ્વારા સિદ્ધ કરીએ છીએ તે ઋત સાધના છે. ઋત એટલે સૃષ્ટિના નિયમો દ્વારા રજૂ થાય તે પરિવર્તનશીલ સત્ય. વિજ્ઞાન સૃષ્ટિના સત્યને નિયમો થકી રજૂ કરે છે. ન્યૂટન આકર્ષણનો નિયમ બનાવી સૃષ્ટિના સત્યને તે ઋતને રજૂ કર્યું. આઇન્સ્ટાઈન જનરલ રિલેટિવિટીનો નિયમ બનાવી સૃષ્ટિના ઋતને રજૂ કર્યું. પરંતુ ત્યારબાદ બીજા વિજ્ઞાનીઓ નિયમને પડકારીને નયા નિયમો રજૂ કરી શકે છે. એન્ડ ધેન શી રાઇટ્સ ઇન સમ પેરેગ્રાફ, આધ્યાત્મ વિદ્યા સત તત્વની સાધના છે. સત એટલે અપરિવર્તનશીલ, શાશ્વત એવી અંતિમ વાસ્તવિકતા અને પરમ સત્ય. સો ધેન આફ્ટર રાઇટિંગ અબાઉટ all the scientists, the great ones, then she comes to all the Vedas and spirituality. So this roller coaster journey of translation, when it began, actually I was very enthusiastic. But there have been days when I spent, I think, few days translating these paragraphs which I just read out. So somebody was telling me, પરેશભાઈ only, કે તમે ટ્રાન્સલેટ કરવા માંડશો તો અમે લોકો શું કરશું ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટ. સો પરેશભાઈ, you are still there? We are still here. And so this is a very humble attempt at translation, because I so fell in love with the way in which the book was written. And I am an avid reader. I am a connoisseur of good literature, and I thought that this book at least a few people should be able to read, and maybe I can bring it out in English. So that is what I wanted to say about my journey for the book. But then I told you that it has been a transformative journey. It is like from darkness to light, I felt. Madam's deep understanding of spirituality, mysticism, physics, science, and then she brings in this whole suspense thriller, murder mystery. So it's a beautiful melange of all of this. It's a beautiful amalgam of all. It's not overwhelming. It is written in such a lucid, simple way by her that imagine that a management teacher could bring it out in English. So I think that is my journey, and I think I have said enough. I once again thank all of you for being here and helping us take this book forward. I hope all of you can read it and give us some feedback on this. I forgot to thank my family, because of whom I am here. So my great grandfather, Professor K.L. Desai, studied at Cambridge, and he studied English literature there. And then he went on a full scholarship, but then he came back because he was an Indian at heart, and he was the principal at MTB College for many years. And he used to teach Shakespeare, Chaucer, people like that. And when it is said in one of the functions when
one of his students, the social worker Srimati Ila Bhatt, had come to Surat on the 100th anniversary of MTB College, I think, and she said that when Professor Desai used to teach Shakespeare, we would feel that Shakespeare is standing here and teaching us. So my family, for them, education is important. Management education is okay, but language, English, and proficiency in anything that you do, perfection towards whatever you do in life is the most important thing. And I think from that generation, some genes have percolated into the extended family. And so I come from a family where there are many doctors, some professionals, some businessmen, few teachers, but everyone is judged based on how good their language is. So I think today I might have made a little dent in my family's view of me that probably they might now start considering that, yeah, I'm doing something worthwhile in life. And I think I dedicate this translation to them. Thank you all. दिल से जो निकलती है वो बात असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. We could hear the first-hand account of the creator and the translator, creator and the recreator, because she mentioned that she had the freedom of transcreation. You know, now that freedom, if it is available to the translator, it is a boon, because being faithful to the text at times becomes quite more challenging. I would disagree with you when you jocularly put that what would English teachers do if management teachers start translating? Well, the creators, I said, and I'm responding to that. All right, that was well said. But we are merely students of the creations and translations. And both of you, there's a creator here and the translator. We study. So thank you for creating something so wonderful. And it feels great because it is happening in the family. It is happening within this VNSGU space. Taking the program forward now, I very earnestly request our Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chavda to come for a chief guest's address. આપણી યુનિવર્સિટીના સાનિધ્યમાં ડૉક્ટર મનીષા મનીષ પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે આપણી યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલસચિવ શ્રી આદરણીય આરસી ગઢવીજી, મૂળ લેખક એવા આદરણીય ડૉક્ટર મનીષા મનીષ, ટ્રાન્સલેટર ડૉક્ટર જાનકી મિસ્ત્રીજી, વિભાગીય વડા એવા ડૉક્ટર મનીષ સિદ્ધપુરિયાજી, વિભાગીય વડા એવા ડૉક્ટર અપૂર્વભાઈ દેસાઈ, આઈક્યુસી ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર રાકેશભાઈ દેસાઈ, ડૉક્ટર ડીજી ઠાકોર, અને અમારા સૌના અતિ આદરણીય સિન્ડિકેટ મેમ્બર એવા આદરણીય સંજયભાઈ લાપસીવાલાજી, અધ્યાપક પરિવાર અને વિદ્યાર્થીઓ પણ છે બેનના, એટલે વિદ્યાર્થી પરિવાર અને આપ સૌ. હું શાંતિથી અંગ્રેજી અને મેનેજમેન્ટની વચ્ચે એકાઉન્ટન્સીવાળામાં હિસાબ કરતા હતા કે મારે આ બાજુ જવાનું કે આ બાજુ જવાનું. એમ એ કંઈક કે અમે બંને સાઈડ અમે અત્યારે સવારે બી એક હતું કે અમે તો એક જ વાત સમજતા હોઈએ કે આવે તો ઉધાર ને જાય તો જમા. બાકીની વાતમાં કેટલી સમજ પડે એ આમ
ભાષાના શબ્દોમાં અમારા માટે અઘરું હોય છે. છતાં જ્યારે આ વિનમ્ર પ્રયાસ છે એને તો યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી આપણે સૌ એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ કે શક્ય એટલા આવા પ્રયત્નો કરતા રહે. કારણ કે જે દુનિયામાં અમે હમણાં જીવીએ છીએ અથવા જીવતા હતા અથવા જીવીશું, એમાં સૌથી વધારે અમને અછત જો હોય છે તો એ સંવેદનશીલતાની. અને સંવેદનશીલતા મોટે ભાગે ટ્રાન્સલેટરો કેવી રીતે પકડે એક બહુ મોટો અઘરો વિષય હોય છે આ. કારણ કે જેમ બેને કીધું તેમ અંગ્રેજીનું ટ્રાન્સલેટર ગુજરાતીમાં કરવાથી જે ગુજરાતી ભાષા જોડે સંલગ્ન છે એને તો ચોક્કસપણે ફાયદો થાય જ, પણ ગુજરાતી ભાષાને જ્યારે સ્વીકારીએ કે નહીં સ્વીકારીએ પણ દુનિયાના 7 અબજમાંથી મોટાભાગના લોકો જ્યારે અંગ્રેજી ભાષાને આગળ લઈ જતા હોય ત્યારે તેમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાથી એક ગુજરાત રાજ્ય કરતાં વિશ્વના 7 અબજ ફલક પર જ્યારે વસ્તુઓને જતી હોય ત્યારે આપોઆપ યુનિવર્સિટી તો ગૌરવ અનુભવે જ, પણ એની સાથે સંકળાયેલા બધા જ આનંદ અને ગૌરવ અનુભવતા હોય છે. અને આવા પુસ્તકોથી જ પૃથ્વી પર રહેલો જે વ્યક્તિ જે છે એ માણસની દિશામાં ગતિ કરતો હોય છે. કારણ કે સૌથી વધારે જો મુશ્કેલ કાર્ય હોય તો એ માણસ બનાવવો. માણસ બનાવવા માટે શિક્ષણ વ્યવસ્થા મોટે ભાગે આગળ જતી હોય છે કે વ્યક્તિમાંથી એ માણસ બને, પણ એ માણસ બનાવવાની યાત્રામાં આવા ટ્રાન્સલેટરો એક ખૂબ મોટો એક માઇલસ્ટોન બનતો હોય છે કે એ વ્યક્તિ માણસ બને. કારણ કે શિક્ષણનું મૂળ કારણ છે માણસ બનાવવાનો. વ્યક્તિમાંથી જ્યારથી એ જન્મ લે ત્યારથી એને ધીમે 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 માણસ બનાવવા માટે એની ફરતેના જેટલા લોકો હોય, પણ કેટલા માણસ બનીને પૃથ્વી પરથી વિદાય લે એ અધ્યાત્મનો વિષય છે. હવે એકાઉન્ટન્સીવાળા એમાં પડતા નથી. પણ મારી અંતિમ વાત તરફ લઈ જતા જ્યારે બેન કહેતા હતા ત્યારે પછી અમે બી શબ્દ પકડતા હોય છે કે મનોસ્પર્શી, હૃદયસ્પર્શી અને આત્માસ્પર્શી. આ ત્રણમાંથી ત્રણે ત્રણ જે ભાવાર્થ જે છે એ ચોક્કસપણે આપણે એને એ જે પુસ્તક જે છે ડૉક્ટર મનીષ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંનેમાં એને આપણે ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભાષાના વિષય હોય તો અમને સૌથી ઓછા માર્ક આવતા હોય છે એટલે અમે એનો સ્વીકાર કરી લેતા હોઈએ છીએ. પણ એટલી વાત ચોક્કસ કહીશ કે યુનિવર્સિટી પરિવારને અમે અત્યારે એક નાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે કે 23, 24, 25 જે છે આ માસની અત્યારે અમે રોજ જ્યારે તક મળે ત્યારે બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે 23, 24, 25 જ્યારે આપણે યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી જ્યારે પુસ્તક મેળો રાખવાના છે ત્યારે હું રોજ જ કહું છું કે આ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન જે કોઈ વિદ્યાર્થી હોય તે યુનિવર્સિટી સંલગ્ન જે કોઈ આદરણીય અધ્યાપક પરિવાર હોય કે વહીવટી પરિવાર હોય કે એ સંચાલક પરિવાર હોય, એ બધાને જ વિનંતી કે તમારી પાસે જે કંઈ પુસ્તકો હોય એ જો તમે એને વેચાણના રૂપમાં કે જે રૂપમાં પરિવર્તન કરવા માંગતા હોય તો યુનિવર્સિટી એવું કોઈ ખાસ મૂલ્ય રાખ્યા વિના એને તક આપવા તૈયાર છે. એની પાછળનો બે આ જ આશય છે કે જ્યાં સુધી આ મોબાઈલ ટેકનોલોજીમાંથી નીકળીને માણસ પુસ્તકના રૂપમાં પરિવર્તન થવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જે ભારતીય સંસ્કૃતિને કોઈ એક જગ્યા પર જે થોડી ઘણી અટકવાની પ્રક્રિયા થઈ છે તેને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. અને બાકીના જે મિત્રો જે છે અથવા અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાંથી આવેલા છે અથવા અલગ અલગ જે છે તેને પણ વિનંતી કરીએ કે અમે પણ આપણી યુનિવર્સિટીના સાનિધ્યમાં બોર્ડ ઓફ યુનિવર્સિટી પબ્લિકેશન અમે થોડું આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.
એટલે તમને એ રીતે અમે કંઈ યુનિવર્સિટી બોર્ડ ઓફ યુનિવર્સિટી પબ્લિકેશનની મદદથી કોઈ પ્રકાશન વિદ્યાર્થી કે પછી અધ્યાપક શ્રી કે વહીવટી જે કોઈ વ્યક્તિઓ છે કરવા માંગતા હોય તો એમાં પણ અમને યાદ કરવા વિનંતી, જેથી અમે ધીમે ધીમે આ નો ડાઉટ આ પ્રક્રિયા ખૂબ લાંબી છે, વર્ષોના વર્ષ એને પકડી રાખશું ત્યારે એ વસ્તુ ધીમે ધીમે આગળ જશે તો આપણે લઈ જવા પ્રયત્ન કરીએ. બાકી તો આદરણીય આચાર્યશ્રીઓ પણ હોય છે, વહીવટી કર્મચારીઓ, વિભાગીય વડાશ્રીઓ અને બાકીની જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ જે છે આ ભાષાની એમાં યુનિવર્સિટી વહીવટી તંત્ર પોતાની રીતે જેટલું વ્યવસ્થા ગોઠવીને કરે એને માટે આભાર નહીં હોય અમારા તમારા કોઈને માટે પણ આ હક છે કે યુનિવર્સિટી સિસ્ટમ એટલે યુનિવર્સિટી પરિવારને એક સાથે રાખીને આવા પુસ્તકોની સતત યાત્રાઓ આપણે ચાલુ રાખીએ. પુનઃ એકવાર બંને લેખકોને અને જે કંઈ અહીં ઉપસ્થિત છે બધાને યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી આભાર, અભિનંદન. વંદે માતરમ. જય જય ગુજરાત. Thank you, sir, for those enlightening words. હું માનવી માણસ બનું તો પણ ઘણું. I think, sir, you brought out the role of literature, humanities in making a man a human being. Thank you for those inspiring words. Now we are going to much awaited event. I would request our Honorable Vice Chancellor Dr. Kishore C. Chavda and our Honorable Registrar Dr. R.C. Gadvi to unveil the Masterstroke. I think and I would request the audience to make this moment memorable by a thunderous round of applause. We congratulate both the creator and the translator for this wonderful gift to the rest of the world, which would remain as a book of inspiration. Thank you, dignitaries. Thank you, audience, for lauding this noble, wonderful effort. Taking the program forward, I would now request Dr. Janki Mistry to come forward and read Sneh Sandesh by Padma Shri, renowned author Shri Gunwan Shah. So, as you all know, Shri Gunwan Shah is Manisha Madam's father. And as a father, he writes, Manishaએ મને હરાવી દીધો. That's the title of the letter that he sent. હારી જવાનો હરખ છાતીમાં સમાતો નથી. મનીષાની ગુજરાતી નવલકથા સત અસત નો અંગ્રેજી અનુવાદ માસ્ટરસ્ટ્રોક મથાળે પ્રગટ થયો તેથી પિતાના આનંદની સીમા જ ન રહી. અનુવાદમાં અંગ્રેજી ભાષા પણ પ્રાણવાન હોવાની પ્રતીતિ થઈ તેથી આનંદ બેવડાયો. મારા કોઈ પુસ્તકનો અંગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ પ્રકટ થાય તો મને ગમે. કૃષ્ણનું જીવન સંગીત પુસ્તક ગુજરાતીમાં ખૂબ વંચાયું પરંતુ અનુવાદની ભાષા આટલી પ્રાણવાન નથી જણાતી. મનીષાને અભિનંદન. અનુવાદ બદલ જાનકીબહેનને પણ ખાસ અભિનંદન. ગુણવંત શાહ. Well, now we will have some reviews. We heard the creator, the translator. Now it's time for the readers to give their views on the book. To do the honors, I'll first request Dr. R.C. Gadvi, Honorable Registrar. He will give his review of how he felt reading the book. Dr. Gadvi, for you. આદરણીય કુલપતિ શ્રી ચાવડા સાહેબ, વિભાગીય વડા શ્રી સિદ્ધપુરિયા સર, લેખક મનીષા મેમ, અનુવાદક
જાનકી મેમ, સેનેટ સિન્ડિકેટના સૌ મેમ્બરશ્રીઓ, 2016ની વાત છે. આ પુસ્તક મેં ગુજરાતીમાં વાંચેલું છે સત અસત. 2016-17માં મેમને, હા 16માં મેમ એક દિવસે મને આમંત્રણ આપવા માટે આવ્યા કે આ કાર્યક્રમ છે ને તમે આવજો. એટલે મેં ગુણવંત શાહ સાહેબ અને મોરારી બાપુનું નામ સાંભળીને જવાનું વિચાર્યું કે એમને સાંભળીએ મજા આવશે, કારણ કે ગુણવંત શાહ સાહેબ છે અને મોરારી બાપુ છે. એટલા માટે હું ગયો હતો. મનમાં થોડું હતું કે કદાચ હવે મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસર ગુજરાતીમાં નવલકથા લખે તો આમ થોડું ઠીક નહીં લાગ્યું એમ મને પણ. સાચો ફીડબેક આપું છું. એટલે મને એવું લાગ્યું કે મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસર છે ને ગુજરાતીમાં સત અસત નામની નવલકથા લખે છે તો ઠીક છે. બહુ પુસ્તકને મેં એટલું લાઇટ લઈ લીધું કે ઠીક છે હવે ચાલો મોરારી બાપુને ગુણવંત શાહ સાહેબ છે એમને આપણે સાંભળવા જઈએ. હું સાંભળવા ગયો અને એ દરમિયાન જે મને જે સત અસત નવલકથાની જે વાતો સાંભળવા મળી, એનાથી આપણે કોઈ પુસ્તક વાંચીએ ને તો એમાંથી કોઈ એકાદો શેડ આપણને ગમી જતો હોય કે આ મજા આવે, આ બરાબર વાંચ્યું એમ. તો એમાંથી એક મને શેડ ખૂબ ગમ્યો એટલે મને પુસ્તક મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. એટલે પુસ્તક મેં મેળવ્યું ત્યાંથી અને ગુજરાતીમાં મેં સત અસત પુસ્તક આખું વાંચ્યું. મેં ત્યારે વાંચ્યા પછી એમ થયું કે મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસર આવું લખી શકે છે? આટલી ઉચ્ચ કક્ષાની અધ્યાત્મક ભાષા, ઉપનિષદ, અગમ નિગમની વાતો, એટલે એકદમ આજે હકીકતમાં જે મારા માફી સાથે આપને અભિનંદન આપું છું કે જે મારા મનમાં જે ભાવ પહેલી નજરે પ્રગટ્યો હતો એ બિલકુલ ખોટો હતો. કારણ કે પુસ્તક ગુજરાતીમાં વાંચ્યા પછી મને એમ થયું કે ઓહો, આટલી ઉચ્ચ કક્ષાની ભાષામાં લખે છે મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસર્સ. પુસ્તક હકીકતમાં ખૂબ સરસ છે. એનો જે એક વસ્તુ મને ગમીને જેના પર મેં ઘણું બધું ગૂગલ કર્યું ને ઘણું સંશોધન પણ કર્યું, એ આપની સમક્ષ નાની વાત રજૂ કરીને મારી વાત પૂરી કરી દઈશ. મેં ઘણીવાર વર્તમાનપત્રોમાં વાંચતો હતો કે ભારતના ઘણા વૈજ્ઞાનિકોનું અકાળે અવસાન થાય, કંઈ અગમ્ય કારણોસર કંઈ મૃત્યુ થાય. હોમી ભાભાનું આપણને ખબર છે કે હોમી ભાભા આલ્પ્સની પર્વતમાળામાં એ પ્લેન તૂટી પડ્યું અને બધા લોકો મરી ગયા. કંઈ આપણને હાથમાં પણ નહીં આવ્યું કે હોમી ભાભા આમાં હકીકતમાં મર્યા કે નહીં મર્યા, શું એમનો અવશેષ પણ કંઈ હાથમાં નહીં આવ્યા. ત્યારે પણ આપણા દેશના ઘણા લોકોને એવી શંકા જાગી હતી કે કંઈક એવી કોઈ દુનિયાની એવી કોઈ શક્તિ છે જે ભારતને આગળ નથી આવવા દેવા માંગતી, અથવા તો એવું કંઈક હશે એવો વિચાર એ વખતે આવ્યો. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીનું જ્યારે શંકાસ્પદ નિધન થયું ત્યારે પણ આ ફરી વિશે આપણી સામે આવ્યો કે કંઈ તાસ્કનની અંદર કંઈ એવું તો કંઈ થયું હશે કે કંઈક આપણો કોઈ સશક્ત એક આવો રાષ્ટ્રપુરુષ હોય અને એમનું આવું કંઈ પાછળ કંઈ થયું હશે, કોન્સ્પિરન્સી એવી એક થિયરી સામે આવી. આવું ઘણીવાર વાંચ્યું ને હમણાં નાંબી નારાયણનું પિક્ચર પણ આવ્યું એ જ થિયરી પર કે ભાઈ ઘણા બધા નાસાના વૈજ્ઞાનિકોને પણ આ રીતથી આવું થાય છે. આ એક શેડ મને મનીષા મેમના પુસ્તકની અંદર ગમ્યો કે ભાઈ એક ભારતનો એક ભૌતિક વિજ્ઞાની બહાર જાય છે અને એનું મૃત્યુ થાય છે, અને પછી એ મૃત્યુ છે કે શંકાસ્પદ છે, મર્ડર મિસ્ટ્રી છે, કેમ થયું, શું થયું, એ બધી વાતો પછી આગળ આવે છે. પણ મેં આ સઘળી બધી વાતોને ભારતની આપણી ગીતા, આપણા ઉપનિષદ એની સાથે જે કનેક્ટ કરી છે, એટલા માટે અમને આજે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને સૌથી વધારે અભિનંદન આજે જાનકી મેમને એટલા માટે આપું છું કે તમે આને વિશ્વ સમક્ષ ફલક સમક્ષ રજૂ કર્યું છે અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરીને. બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. Well, thank you very much for that insight into the book. We have now a very young reviewer. I'm looking for him. Where is he? Yes. We have Divya Desai, who had read this book when he was 11-year-old. And he is coming out to give his review. Come, Divya, we're waiting for you. Hello everyone, I am Divya Desai and I am 13 years old. I study in Reliance Foundation School, Surat. I am studying in 8th standard at present. But when I read this book, I was in 6th. So when I started reading this book, I was 11. My parents tried to convince me to read the book at least once, but somehow I wasn't. But one fine day, they convinced me to try the book at least once, and I started it. At first, I thought it was just an ordinary book and with no interesting parts for me. And
I got bored. But after 2 chapters, the real story started, and I realized that this was just a trailer. There were more and more to witness. The story was getting interesting after every chapter. New characters started coming up, like Nimi's brother Anuj, his friends Amy and Peter, etc. The most interesting part of this was that there were more than one storyline moving parallel. I was getting confused where and how do these storylines join up and link up together and make a sensible one. So, one chapter of the present, one of the past, and one something supernatural kind of things like Dharma and Adhyatma. Then there was the investigation of Nimit's car accident. I myself started predicting the accused after every chapter, as there were many parts and characters in this book that looked suspicious to me, like Peter, Max, Kate, Mr. March, and the VR lines. Some of the best things also were the diary writing practice of Nimit, Priya Atman, the first meet of Amy and Peter with Nimit, Anu showing brotherhood, and many more. And the most confusing part were the dreams. For me, they were very confusing, as I thought, where do these dreams link up, or is this happening something else, something supernatural or somewhere else? So I was curious to know what was the end. Is my prediction true, or there is something out of the box? But that fine moment of the truth, I was shell shocked. It was like thinking something else and was something else. It is a book where quantum physics met occult science in Gujarati. I literally got goosebumps in many instances, and they were at the peak at the final showdown. It was really thrilling and interesting. For novice like me, the language was simple, and when I got stuck, my parents helped me out. I loved the words and the flow of the language. This is one of my favorite books in my list. It was perfectly of my interest. Sci-fi, suspense, supernatural things, etc. You need a sharp mind to memorize, understand, and link the story. It plays with our minds to make it confusing and thrilling both. It tests your belief and disbelief too. This was my experience reading the book Sat Asat. I have one request to my generation, to read this book at least once, and I guarantee it will stay with you forever, like it is with me. Thank you. Divya, it was an interesting review. The compliments to the author. On one side, a stalwart Gujarati writer feels defeated, and a young child recommends the generation that read this book. So this is an interesting range. Congratulations to that. We have one more review. Dr. Pratha Zala from DBIM. She'll come and give her review. Good evening, one and all present here. So I have witnessed the journey of translation, not of course writing. Right, while Janki ma'am was translating, I was there. I was all the time with these people, but I had no idea, no clue what these people were writing. I had no idea, even not about a single character. Right, when they published the book, I was the first person who purchased this book, the translated version. I had gone through the book, right? I would not say that I was the first person who finished the book first, because it took me a lot of time to digest the concepts that were written in the book. Talking about the book, it is food for your mind and soul both, because I am not a person from a science, obviously, and neither I am a spiritual person.
still this book held me till the last page. This book is not just a story, it's lot more than that. It's a roller coaster ride where sometimes you are thinking about this cosmic word, sometimes you are thinking about the mystic word, sometimes you are thinking about that, oh, who has done murder, what happened to Nimit, right? So it's all things going together in your mind. Chapters are going from here to there and there to there, right? But at the end of the book, it will take you to some another level. The last chapter, Manisha ma'am was once saying that I have written the whole book for the last chapter only, and it is true, right? So thank you, Janki ma'am, for translating this book so the readers like me have read that. And thank you, Manisha ma'am. It's such a book which gives you crux of hundreds of books. Actually, she has read hundreds of books and then she has written this book, right? And now proudly I can say that now I can even read Theory of Everything or other books of Stephen Hawking also. Thank you so much. Well, thank you, Dr. Pratha Zala. Now we have the mother of Divya, and Miss Heta Desai would come forward and give her review. Good afternoon to one and all present over here, all the dignitaries, મારા ગુરુજનો, વડીલ અને મારા મિત્રો. આજે હું અહીં બુકનું રિવ્યૂ નહીં આપી શકીશ કારણ કે રિવ્યૂ ઓલરેડી મારા દીકરાએ આપી દીધું છે, પણ હું મારો એક મધર તરીકેનો અનુભવ ચોક્કસ શેર કરીશ. બેઝિકલી સત અસત એક નોખા યુવાનની અનોખી કથા અને અનોખા લેખક દ્વારા ડૉક્ટર મનીષા પાનવાલા, જે ડૉક્ટર મનીષા મનીષ આપણે લેખક તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ મારા ગુરુ પણ છે. આ નવલકથા એક અદ્ભુત સમન્વય છે વિજ્ઞાન, આધ્યાત્મ, ધર્મ અને કર્મનો. નિમિત્ત એટલે માધ્યમ, અને આ નવલકથામાં નિમિત્ત જેના દ્વારા આપણને નોન ટુ અનનોન અને સાયન્સ ટુ અકલ્ટ સાયન્સ માં લઈ જવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે હું આ નવલકથા વાંચતી હતી તે ટાઈમે મારા પોતાના અનુભવ એવું કહું તો હું હંમેશા એ પાત્રોમાં ખોવાયેલી રહેતી હતી, અને આ સમય દરમિયાન મારા ઘરનું વાતાવરણ પણ સત અસતમય રહેતું હતું એવું હું કહી શકું, કારણ કે સેમ ટાઈમ માય હસબન્ડ વોઝ રીડિંગ ધ સેમ બુક એઝ વેલ. તો અમારા વચ્ચે ડિસ્કશન ચાલતું હતું કે શું હોઈ શકે અને શું બની શકે. આ જ નવલકથામાંથી એક વિચાર આવ્યો કે આ જ નિમિત્તના માધ્યમ દ્વારા અમારે અમારા બાળકને ગુજરાતી સાહિત્ય તરફ એને પ્રેરિત કરવો જોઈએ. અને આજના સમયની માંગ પ્રમાણે મારો દીકરો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણે છે, પણ બિંગ અ ગુજરાતી માતૃભાષાનો એની સાથે નાતો તો ખરો જ. અને બેઝિકલી આ જનરેશન ને એવી એક વસ્તુ આપવી જે એ લોકોના બાળ માનસની અંદર એક રહસ્ય પેદા કરે, એક જિજ્ઞાસા જગાવે, જેમાં ધર્મ અને અધ્યાત્મનું પણ સમન્વય મળે અને એનો પરિચય મળે, અને આ બધી વસ્તુ એક સરળ ગુજરાતી ભાષામાં, કારણ કે એઓ અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે છે. સત અસત એ અમારું એક આન્સર હતો આ બધી જે બી પ્રોબ્લેમ્સ મેં કીધી, અને સત અસત એક માધ્યમ બન્યું જેના થકી અમે એને ગુજરાતી સાહિત્ય તરફ પુશ કરી શક્યા. આજના છોકરાઓનું જે સ્તર છે, એક્સાઇટમેન્ટ, MCU જે છે, એટલે માર્વેલ સ્ટુડિયોઝના સ્પેસિફિકલી એવેન્જર્સ કાઇન્ડ ઓફ મૂવીઝ એ લોકો જે પ્રિફર કરે છે, એ સ્તરનું એક્સાઇટમેન્ટ અને થ્રિલ આ નવલકથામાં ચોક્કસપણે વાંચતી વખતે મળે છે. આ નવલકથા દ્વારા હું ચોક્કસ એ વસ્તુ હમણાં શેર કરવા માંગીશ કે મારા બાળકની સમજ શક્તિમાં ઘણું વિસ્તરણ આવ્યું છે, અને એ ટાઈમે અમારા માટે એક ચેન્જિંગ પોઈન્ટ હતો કે બિંગ અ પેરન્ટ અમે એ વસ્તુ જાણી શક્યા કે એ
બાળકથાઓ કરતાં આવી વાર્તાઓમાં વધારે રસ લે છે. એટલે સત અસતનું કન્ટ્રીબ્યુશન એના ડેવલપમેન્ટમાં ત્યાર પછી અમારા માટે ઘણું રહ્યું છે. સત અસત આ નવલકથા દ્વારા એની સમજ શક્તિ તો ડેવલપ થઈ જ, પણ આ કથાની અંદર જેમ ગઢવી સરે પણ કીધું કે ભારતીયનું જે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે, એટલે આ કથામાં પણ નિમિત્તનું જે વર્લ્ડ લેવલ ઉપર કન્ટ્રીબ્યુશન કહેવામાં આવ્યું છે, અને ભારતીય સંસ્કૃતિ, આધ્યાત્મ અને ધર્મનું જે એક પ્રોપર બ્લેન્ડ આની અંદર જે ચર્ચામાં કરવામાં આવ્યું છે, તો એના થકી અમને ઘણી મદદ બી મળી અને એની સમજ શક્તિમાં અમે કંઈક વધારો કરી શક્યા. આ જ નવલકથાના પેજ નંબર 106 પર લખવામાં આવ્યું છે, નિમિત્ત ગીતા વાંચે તો વિજ્ઞાનના નિયમો સમજાતા હતા અને વિજ્ઞાન વાંચે તો ગીતા સમજવામાં સરળતા રહેતી હતી. આવી રીતે જેનું બ્લેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે સાયન્સ અને ઉપનિષદો વિશેનું. So thank you so much, ma'am, for giving us amazing and a beautiful gift, like in the form of Sat Asat, and now we are having Masterstroke. Thank you so much. Thank you, ma'am. Well, that was again a motherly review of a book and how the book has transformed the family and the understanding of a child. Various aspects of the book and its impact is emerging. We have one more reviewer, Dr. Rishita. She is from SVNIT. She'll give her review of the book. I guess apart from Divya, all of you present over here are in age. You all are more than me, so I am a little one, as a reader too, as a knowledge too, and all. મંચ પર ઉપસ્થિત દરેક લોકો, દરેક મહાનુભાવો અને દિવ્યને વધારે આભાર ગુજરાતી વાંચવા બદલ. મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થવાની જો હું વાત કરું તો આ બુક પહેલી મારા હાથમાં આપવાવાળા મારા પ્રોફેસર. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ I want to thank her, વર્ષા ગોંડલિયા, who had introduced me this book. મારા ગ્રેજ્યુએશન સમયે જ્યારે હું મારા માસ્ટર્સમાં એન્ટર થવાની હતી ત્યારે એમણે મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું કે તારા પ્રોફેસર જે બનવાના છે ફ્યુચરમાં, એમણે એક બુક લખેલી છે, સો યુ નીડ ટુ રીડ ઇટ. તો ડૉક્ટર મનીષા મનીષને હું કદાચ એમને જોવા પહેલાં એમના લેખનથી વધારે ઓળખું છું. તો સ્ટોરી કદાચ તમે બધા જ જાણો છો. હું એઝ એન યંગ રીડર કંઈક અમુક બુકની લાઈન કહેવા ઈચ્છું છું જે મને મારા ભાવ વિશ્વને સ્પર્શી ગઈ. ગુજરાતી રીડર તરીકે એવું કહેવાય કે કોઈ પણ બુક તમે વાંચો તો એ તમારા ભાવ વિશ્વને ક્યાંક ને ક્યાંક અફેક્ટ કરે. તો એમાંની અમુક લાઇન્સ જેવી કે કહેવાતા આપણે બધા જ એકેડેમિક વર્લ્ડના લોકો, એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પીપલ, એના માટે એક લાઈન કે તર્કની ઉપર અનુભૂતિનો પણ એક વિશ્વ છે. તો દરેક જગ્યાએ હંમેશા આપણે તર્ક, લોજિક, એ યંગ જનરેશન હોય કે પછી ઓલ્ડર જનરેશન હોય, હંમેશા જ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક તર્કની શોધમાં રહીએ છીએ. સો ધીસ લાઇન અફેક્ટ મી ઓલ. લગભગ મેં 4 વર્ષ પહેલાં આ બુક વાંચેલી હતી અને મનીષા મેમનો ફોન આવ્યો કે તારે રિવ્યૂ કરવાનું છે, તો લગભગ કાલે 24 કલાકમાં મેં 200 પેજ વાંચ્યા છે. સો ધ થિંગ ઇઝ it affects you in all the way, in the every aspects of your life. Apart from this, there is one chapter called મૃત્યુનું રહસ્ય, કે કોઈ માણસનું મૃત્યુ થાય તો how it affects. ક્યારે કોઈ ડૉક્ટર માણસનું મૃત્યુ જાહેર કરે તો ખરેખર જ્યારે ડૉક્ટર કહે છે કે આ માણસ ડેડ છે, ધ પર્સન ઇઝ ક્લિનિકલી ડેડ, એના પછી પણ માણસ જીવિત હોય છે. સો that was amazed me as a reader. And I can request Dr. Janki Mistry to come and offer vote of thanks. On behalf of Dr. Manisha Panwala and myself, I thank Dr. Kishore Singh Chavda, Honorable Vice Chancellor, VNSGU, for arranging a program like this, for taking the book forward, for launching it. I thank you, sir. I would like to thank our registrar, Shri R.C. Gadvi sir also, the VNSGU family,
all the support staff, the admin staff. I cannot thank my DBIM family enough. Not only for support in taking this book forward, but basically keeping very high standards. So if I talk about our HOD or Jaideep sir or even Manisha madam, they have done it all. So they have visited the IIMs, they have done FDPs there. If you name a professor, if you talk about Jaideep sir, everybody around Gujarat knows him in the academic world. Dhaval sir has probably written, I don't know, 8-9 books now by now. So the standards are very high. So when we want to do something, so just writing a book on management, nobody would have bothered to take notice. But even translation of a book like this, so कुछ अलग करने की एक जो उत्तेजना मिलती है from the DBIM family. I am very thankful to all the seniors for setting such high standards for the lot of us. I would also like to thank all the Senate and Syndicate members, directors and principals of various affiliated colleges, faculty members from everywhere. A very special thank you to Dr. Gayatri Jariwala. She was the Assistant Commissioner of SMC. I think she had to leave early. And all my esteemed guests, technical staff who helped us with this whole presentation and promotion. A special thanks to Paresh Bhai Joshi for hosting this program so well, and thank you once again to all of you for being here.